Hai kawan muda, aku Aulia Edlin dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, Be Creative, Be You. Annyeonghaseyo yorobun, welcome to K-Vibes. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten, and Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. To the world, Yoginan, K-Vibes. Tempatnya Cegil dan Cogil vibing bareng sambil dulu bahas K-pop tanpa takut dijudge. Bareng aku Bella dari Cirebon, Jawa Barat dan Sheni dari Tangerang Selatan, Banten yang bakal nemenin kalian untuk beberapa waktu ke depan nih. Kawan muda semua, gimana nih kalau ternyata ada sekolah yang mau bikin jurusan K-pop? Ini bukan jurusan tujuan bus yang traveling terus berhentinya di Korea ya, tapi emang beneran ada sekolah yang salah satu jurusan itu ya jurusan K-pop. Itu bakal seseru apa nggak sih? Kayak kira-kira bakal belajar apa aja gitu loh, dan akan seseru apa pelajarannya nanti. Tapi by the way, ini beneran ada loh ya. Ini bukan cuma halu ataupun delulu kita doang, tapi beneran ada, tapi nggak dalam waktu dekat ini of course, karena penasaran adanya di mana dan kapan akan dibuka. Siapa tahu dari kalian ada yang mau masuk ke sana nanti, atau mungkin mau masukin anaknya gitu kan. Kalau penasaran stay tune ya. Sekalian kita mau bahas sedikit nih tentang konsernya NCT 127 yang digelar di Jakarta kemarin. Oke, stay tune. Honey, working for you like a bee. Buzzing for you, baby, tell me what you need, You can say please. Honey, working for you like a bee. Buzzing, baby, 100 degrees. What you need, I can be your lover, let me be. What you need, Oh, girl, I like it when I take you sky high. Girl, I won't be lying to you now. Never thought the world was spinning around someone other than me. I like that. I like that. Baby, like that. All over you to get the juice, giving you all my love. Yeah, baby, right now. Let me light it up, see how you ride it up, baby. That's what I need all day. Baby, you a gangster, got my hands tied. Falling for you deeper, girl, I can't lie. So sweet, like honey. So sweet, like honey. Tell me who the baddest, I know you a queen. Sprinkle in your sugar, girl, you whip the cream. So sweet, like honey. So sweet, like honey. Honey, working for you like a bee. Buzzing for you, baby, tell me what you need, oh. Now you can say please. Yeah, so I suit it up in black and yellow stripes. Playing hard every day and every night. If you're trying to hit it, take a sting, gonna be no regrets. Cause I'm a dude that it takes one to get you down. Girl, I like it when I take you sky high. Girl, I won't be lying to you now. Never thought the world be spinning around someone other than me. I like that. I like that, baby, like that. All over you, together just giving you all my love. Yeah, baby, right now. Let me keep you up, see how you keep it up, baby. That's what I need all day. Baby, you a gangster, got my hands tied. Falling for you deeper, girl, I can't lie. So sweet, like honey. So sweet, like honey. Tell me who the baddest, I know you a queen. Sprinkle in your sugar, spray you with the cream. So sweet, like honey. So sweet, like honey, working for you like a bee. Buzzing for you, baby, tell me what you need, You can say please. Honey, working for you like a bee. Buzzing for you, baby, tell me what you need, oh. I'ma be a king. How do I look? 내가 변했냐고 소리를 들어봐.
I'm the woman on the moon 내 머리 위로 사뿐사뿐 gonna feel no gravity 우린 어떻게 바꿔도 in the diggity Walk us around 난 전혀 몰라 Look at me now 느낌이 와 Did you know what I'm your wannabe 입 밖으로 못 뱉지 Oh oh can't you see running some days come in seven on Bad news 쉽지 않은 논란 말을 쳐 어떤지만 골라 From the east side to the west side Oh why in my time I got it 하나둘씩 놀라 We got the moves 울려 퍼져 boy Check my profile on the website Oh why in my time I got it Yeah 못 담을 걸 못하는 걸 다 하는 거 난 하는 거나 하는 것 다 다른 거 누가 가르치나 따라세요 니나 깔려 아래 위가 I'm the realest queen now 그 살림 보지마 눈을 감아 어디 가나 들릴 테니 귀를 막아 You're you and I do I 그러던가 말든가 그 뻔한 말들로는 쟤는 알 수 없을까 Running something's coming Siren on and Bad news 쉽지 않은 논란 말 attitude 뭐든지만 골라 From the east side to the west side Oh why in my time I got it 하나둘씩 놀라 We got the moves 울려 퍼져 boy Check my profile on the website Oh why in my time I got it To the left, to the right, back and forth You know what, I know one, solid one Can I ride, back it up, drive a mode Oh why in my time I got it 쉽지 않은 논란 We know the truth 이거는 모두 몰라 From the east side to the west side Oh why Bad news 하나둘씩 놀라 We got the move 울려 퍼져 boy Check my profile on the website Oh why in my time I got it 1, 2, 3 I can touch you through the phone or kiss you through the universe in another time zone That's the only time I can reverse But when there's two dimensions There's only one I'm missing And if you feel alone You don't have to feel that no more I just wanna see you like that So if you're ready And if you let me I wanna see it in motion in 3D You won't regret me Champagne confetti I wanna see it in motion in 3D Cause you know I like it, girl 3D You know I like it, girl 3D Body to body to body to body to body You and me, baby, you know that we got it So don't go getting me started Cause you know I get hot-hearted Baby, oh baby, you're making me crazy Rain, you can't fake it You give me brand new emotion You got me drinking that potion I just wanna see you like that So if you're ready And if you let me I wanna see it in motion in 3D Show me girl now You won't regret me Champagne confetti I wanna see it in motion in 3D Come on Cause you know I like it, girl You know how I like it 3D You know I like it, girl You know how I like it 3D Cause you know I like it, girl You know how I like it 3D You know I like it, girl 3D I'm on my junk cook, take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a dead body. The way I told my boys, come look, I used to take girls up to Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get cute for me. I had one girl, too boring. 2 girls, that was cool for me. 3 girls, damn, dude's horny. 4 girls, okay, now you whoring. I'm loose. I done put these songs to good use. I done put my city on my back, and the world know my name on the truth. So if you're ready, and if you let me,
I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Why? 'Cause you know I like it, girl. Why do you like it, right? 3D. You know I like it, girl. 3D. 'Cause you know I like it, girl. You know how I like Spot it. kids. Alright. You know I like it, girl. 3D. I got you playing with yourself on camera. You my babe just like Tampa. Speaking of bucks, I got those. And as for fucks, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. I fly you from Korea to Kentucky. And you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me. Annyeonghaseyo Yorobun, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Ya kawan muda, pasti semua tahu ya kalau Korea Selatan ini dikenal sebagai pusat industri hiburan global, terutama melalui gelombang K-pop yang mendunia. Tapi nih, di balik gemerlap panggung dan juga sorotan media, ada juga nih fenomena menarik yang semakin menarik perhatian banyak orang, yakni sekolah K-pop. Nah, jadi hobar-hobarnya bakal dibuka sebuah sekolah kejuruan yang secara khusus memberikan pendidikan tentang K-pop di Busan, yakni kota terbesar keduanya Korea Selatan nih. Nah, kapan sih dibukanya? Jadi, dibukanya itu nanti di tahun 2028, guys. Rencana pembukaan sekolah menengah ini untuk memfasilitasi generasi muda Korea Selatan dalam pengembangan industri andalan negerinya. Nah, dilansir dari Straits Times, di sini pengawas pendidikan di Busan, yakni Ha Yeon-soo, menyebut bahwa murid internasional juga bisa mendaftar loh. Nah, mungkin ada dari kalian yang udah tahu berita ini dan emang lagi prepare nih buat masuk sana, atau mungkin ada juga yang belum tahu sama sekali, so dengerin baik-baik ya guys ya. Nah, seorang pejabat di pemerintah metropolitan Busan ini mengatakan kepada The Korea Herald bahwa para pejabat saat ini sedang meninjau beberapa opsi untuk lokasi sekolah tersebut. Nah, untuk konstruksi sekolahnya sendiri ini dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2027 nanti dan diperkirakan akan mulai dibuka pada Maret 2028. Nah, adanya di awal tahun ternyata. Jika terwujud, itu akan menjadi sekolah negeri pertama yang didedikasikan untuk jurusan K-pop di Busan. Nah, sekolah K-pop ini tuh nggak hanya tempat bagi siswa untuk belajar kurikulum akademik aja nih, tapi juga merangkul keahlian seni yang berkaitan dengan industri hiburan. Mereka juga dapat mengembangkan bakatnya dalam bernyanyi, menari, maupun bermain alat musik yang lainnya juga gitu. Nah, pelatihan intensif ini tuh membantu menemukan mereka atau menemukan bakat-bakat anak muda secara merinci gitu. Jadi kayak misalkan ada orang yang kelihatan nih punya potensi, nah itu lebih diasah lagi nanti di sekolah ini sebelum mereka melangkah ke dunia hiburan yang sebenarnya gitu. Ngomongin ini jadi keinget masa-masa pre-debut idol gak sih? Jadi kayak pengen flashback dikit. Kayaknya playlist selanjutnya bakal aku puterin lagu-lagu debut K-pop artis deh, boleh ya? Boleh kan? So check it out! 같이 roses 말론 안 통하지 역시 어쩜 이리 안 변해 인정 같은 소리인데 꼭 이쯤에서 끝내내고 있는 심도 out of space 얼룩주는 red carpet 그렇게도 fade away 지워줘 scared face 끝까지 신경 쓰여 This love is maniac, maniac, maniac But I can't killing it, killing it, killing it 사랑 말고 다른 말로 설명할 수 없는 멜로 It's maniac, maniac, maniac 자극적인 끌림 잔인해진 orbit 지겨운 love phobic Yeah 솔직하잖아 지금 지인 거야 얼음처럼 날 선말 부서질 듯 던져봐 심장
심장을 푹 찌르고 또 멜트 완벽하게 클리셰 웃기지도 않는 걸 갈피 없이 뒤집히는 마구나 답이 없는 zero sum game 뭐가 문제였던 건데 결국 또 미뤄진 end 이것도 제주야 perfect This love is maniac, maniac, maniac But I can't killing it, killing it, killing it 사랑 말고 다른 말로 설명할 수 없는 말로 It's maniac, maniac 크리스탈처럼 조각난 light 그 아래선 우리 Living in a moment, bloody true 뒤디겨져 물들어 결국 벗어던진 last night what you wanna do This life is maniac, maniac, maniac And I'm okay with it, okay with it, okay with it 근데 넌 아마저도 이해할 수 없는 mellow It's maniac, maniac, maniac 화려한 이 tragic 이건 사랑 맞지 영혼을 신나리 yeah. 솔직하자 우리는 죽인 거야 Never ever It's going down, it's coming down, it's coming down Maniac yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Let's go. 정상인 척 다들 힘 좀 빼. 짓고 있는 미소들은 say like 풀리면 다 똑같지. 눈은 날 무속여. 허브제는 풀렸네. 정신을 간신히 잡채. 눈 한 번 깜빡이고 빼. 다시 세상이 정한 정상인 코스프레 준비. Mashup, mind blow, 정신은 backup. 프로토타입 내 속은 언제나 freaking monster. 유행 같은 친절함은 저리 지나 rotten. 내 통수에다 시원하게 욕해도 다 먹겨. Hop in, 순진하게만 보다가 크게 다침. 호의가 계속되면 권리줄 안에 toxic. 이러니 돌지, warning. Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac 핑핑 돌아버리겠지. Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac 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 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac 핑핑 돌아버리겠지. Maniac 비정상품 성이 정말 Maniac Maniac 다 터진 형실밥처럼 결국 본색이 드러났지 편하지 않은 life 이런 live is all tonight yeah. 정상인 척 다들 척 좀 빼. 짓고 있는 미소 no pressure 라크 풀면 다들 똑같지. 눈은 날 못 속여. 내가 걷는 이 거리는 다 지뢰바다. 언제 터질지 모르는 둠만 volcano. 전했던 바람도 언제 바꿀지 몰라. 다들 숨긴 채 살아가 like a seal tornado popping. 순진하게만 보다가 그게 닥침 호의가 계속되면 권리줄 안에 toxic 이러니 돌지 warning Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac 핑핑 돌아버리겠지. Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac 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 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac 핑핑 돌아버리겠지. Maniac 비정상품 성이 진단 Maniac Maniac 가득해 두 눈은 lunatic 모든 감각이 날 서있지. 예쁘게 포장한 대로 매번 갖던 언니 흘러가다 보면 결국 드러나겠지. 숨겨진 내면의 그 모습이 yeah. Maniac 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 You cannot stop with the dream. Maniac 나서 빠진 것처럼 무슨
You are listening to K-Vibes with Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. One, two, three, let's go. 날 또 건드려 눈앞을 가려보지만 내 발걸음 앞에 You're gonna know, you are gonna know. 내가 뭘 하든지 now you just keep your eyes on me. 난 못 건드려, 절대 못 건드려. 어디 날 한번 지켜봐. 이미 난 몰아쳐, I'm on fire. 나를 막는 건 누구든 내겐 아무런 의미 없을 뿐이야. Why not? 난 자신 있어 뭐든 Show what I have. 날 알수록 놀라워. 멈출 생각 따윈 없거든. Here we go now. I'm untouchable. 막아서지 못해 시작됐어. 지금 flow대로 Just going on and on. Mess it up now. 쉽게 나가 어떤 것도 I don't care about. I'm untouchable. 깨지지 않는 for Bam 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 body. 막을 수 없어 nobody. Bam 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 body. Nothing goes down me, no nobody. 나만이 내 vision. 끝나지 않을 mission. 두려울 게 없다고. Yeah, I gotta go. Baby, keep your eyes on me. 지루 따윈 안 봐 난. 끌린 대로 가 만족할 때까지. 항상 내가 원한 길로. You know I'm not scared. 이미 난 몰아쳐. I'm on fire. 나를 막는 건 누구든 내겐 아무런 의미 없을 뿐이야. Why not? 난 자신 있어 뭐든 Show what I have. 날 알수록 놀라워. 멈출 생각 따윈 없거든. Hey, I'm untouchable. 막아서지 못해 시작됐어. 지금 flow대로 Just going on and on. Mess it up now. 쉽게 나가 어떤 것도 I don't care about. I'm untouchable. 깨지지 않는 for Bam 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 body. 막을 수 없어 nobody. Bam 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 body. Nothing can stop me, no nobody. 더 크게 셔리라 겁날 게 없잖아. 원해요 그대로 take it. Bam 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 body. Nothing can stop me, no no nobody. Hey, nobody. No one can stop me. 한계 없이 run. Here we go now. I'm untouchable. 막아서지 못해 시작됐어. 나의 flow대로 Just going on and on. Mess it up now. 쉽게 나가 수 없어 I don't care about. I'm untouchable. 꺾이지 않는 for Bum 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 body. 막을 수 없어 nobody. Bum 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 body. Nothing can stop me, no nobody. Bum 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 body. 막을 수 없어 nobody. Bum 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 body. Nothing can stop me, no nobody. Oke, masih bahas tentang sekolah K-pop yang kabar-kabarnya bakal dibuka di Maret tahun 2028 nanti dari Spillane Sheni di segmen sebelumnya nih. Dan kayaknya sekolahnya itu jatuhnya kayak ini ya, jatuhnya kayak belajar akademik tapi sambil jadi trainee juga gitu, karena kalian juga kan harus merangkul keahlian seni yang berkaitan dengan industri hiburan gitu. Jadi akademik iya, juga mengembangkan bakat juga iya, kayak menyanyi, menari maupun bermain alat musik gitu. Pelatihan intensif ini membantu buat nanti kayak menggali bakat, terus kayak mempersiapkan untuk melangkah ke dunia hiburan gitu. Tapi kita juga belum tahu ya, maksudnya ini setelah lulus apakah langsung dijanjikan debut jadi idol, jadi K-pop group or something atau gimana. Tapi emang kayak konsepnya semacam jadi trainee gitu ya. Soalnya untuk masuk ke sekolah tersebutnya juga persyaratannya semacam kayak ikut audisi gitu. Jadi semua siswa tamatan SMP dan siswa dari SMA lainnya itu di seluruh daerah di Korea Selatan yang punya kemampuan dan keterampilan K-pop bisa diterima di SMA khusus K-pop tersebut. Jadi kan jatuhnya yang punya bakat-bakat aja gitu. Kalau kalian punya keterampilan di dunia K-pop, kalian bisa tuh masuk ke SMA khusus K-pop itu. Jadi jatuhnya kayak ya udah kalian sama aja kayak ikut audisi K-pop kan, karena
kemampuan dasar yang emang harus dimilikinya itu ada beberapa nih. Aku spill the tea ya, biar kalau di antara kalian ada yang mau masuk beneran ataupun nantinya kalian punya anak dan mau masukin anak kalian ke sekolah tersebut, karena emang masih lama banget ya guys, 2028, itu nanti bisa nih nyiapin dari sekarang nih. Kemampuan dasarnya itu diantaranya ada yang pertama, bisa nyanyi atau dance, atau salah satu dari dua itu deh. Terus yang kedua public speaking, ketiga modeling, keempat acting, kelima sifat humoris, keenam fashion dan make up, ketujuh hidden talent, dan kedelapan buat lagu atau koreografi. Kalau dilihat dari kemampuan dasar yang jadi persyaratan untuk masuk sekolahan K-pop tersebut, emang bener-bener aja kayak kalian masuk sekolah tapi konsepnya kayak kalian ikut audisi entertainment K-pop gitu, karena emang kemampuan dasar yang tadi disebutin itu beneran kayak yang biasa dijadikan requirement kalau ikut audisi kan gitu. Jadi bener-bener kayak bakatnya harus ada juga gitu untuk bisa digali nantinya di sekolah K-pop tersebut gitu. Tapi menarik ya, menarik sih, kayak makin penasaran gitu ini nanti bakal 오늘은 무슨 일인 거니 울었던 얼굴 같은 걸 그가 너의 마음을 아프게 했니 나에겐 세상 제일 소중한 너인데 자판기 커피를 내밀어 그 속에 감춰온 내 맘을 담아 고마워 오빠 너무 좋은 사람이야 그 한마디에 난 웃을 뿐 혹시 넌 기억하고 있을까 내 친구 학교 앞에 놀러왔던 날 우리들 연인 같다 장난쳤을 때 넌 웃었고 난 밤치새웠지 네가 웃으면 나도 좋아 넌 장난이라 해도 널 기다렸던 날 널 보고 싶던 밤 내겐 벅찬 행복 가득한데 나는 혼자여도 괜찮아 널 볼 수만 있다면 늘 너의 뒤에서 늘 널 바라보는 그게 내가 가진 몫인 것만 같아 친구들 지겹단 말 하지 늘 같은 노래 부르는 나에게 하지만 그게 바로 내 마음인 걸 그대 먼 곳만 보내요 혹시 넌 그날 내 맘을 알까 우리를 아는 친구 모두 모인 밤 술 취한 널 데리러 폰글을 내게 인사시켰던 나의 생일날
네가 좋으면 나도 좋아 네 옆에 글을 보면 나와 너무 다른 난 초라해지는 그에게 널 부탁한다는 말밖에 널 울리는 사랑과 위로밖에 못하는 Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Love me like this, love me like that, love me like this, and I love it right back. 뛰는 심장 소리를 따라가, 커지는 울림, oh my god, oh yeah. Let me hear you say yeah. 숨겨놨던 맘속 깊이 꺼내 펼쳐봐, 느껴지는 feels, oh yeah. Don't run away, yeah. 처음 만난 널 예쁜 꽃이 피워봐, 사막 속에 빛이 내려봐. If you wanna be my lover, 다친 맘을 닿게 뜨려. If you wanna your way. 어느 틈에 자라던 이끌림 점을 이어. Oh baby, life's on fire. Words 외쳐 higher. 눈을 맞춰. It's so easy, you just gotta love me like this, love me like that, love me like this, love me like that. Love me like this, love me like that, love me like this, and I love it right back. Love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love it right back. Oh, 큰 파도가 시작될 걸. Buckle up, ready, set, go. 이 감정의 퍽을 explode. 조금 더 거침없이 바다의 fever. 그 순간 가슴 속에 넘쳐난 flower. 멈추고 있던 숨 고장난 내 맘속에 blue. Show way. 어느 틈에 연결된 빗속 선을 따라가 baby. 번진 fireworks 펼친 higher hopes 손을 뻗어. It's so easy, you just gotta love me like this, love me like that, love me like this, love me like that. Love me like this, love me like that, love me like this, and I love it right back. Love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love it right back. Can you see the paradise? 강구들을 깨워봐. 끝내 찾은 missing piece. 심장 속을 밝힌 peace. 나를 향해 겹친 love. 결국 너를 향한 love. 너와 내 꿈이 이어져 커져갈 time. Love me like this, love me like that, 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 love me like this, and I love it right back. Love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love it right back. Love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love you right back. You're listening to K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten. Get a house on a hill, make a whole lot of money. That's when I'll be
grass is green, but I wish it was greener. Lately I can't help but wonder, what if I get everything I want? What if nothing ever fills me up? What if being happy isn't what I thought? Oh, what if more is ever enough? What if I have everything right now and I'm missing what it's all about? What if being happy isn't what I thought? Oh, what if more is ever enough? It's a rush, it's a thrill till the second I get it and I'm over it instantly. Got my head in the clouds, but I'm missing the sunset, chasing the next best thing. Yeah, the sky is blue, but I wish it was bluer. Lately I can't help but wonder, what if I get everything I want? What if nothing ever fills me up? What if being happy isn't what I thought? Oh, what if more is ever enough? What if I have everything right now and I'm missing what it's all about? What if being happy isn't what I thought? Oh, what if more is ever enough? What if I get everything I want? What if nothing ever fills me up? What if being happy isn't what I thought? Oh, no, I can't help but wonder. What if I have everything right now and I'm missing what it's all about? What if being happy isn't what I thought? Oh, what if more is ever enough? When it's more and more and more and more enough. When it's more and more and more and more enough. So, kita lanjut nih kawan muda. Ngomongin tentang sekolah, banyak ya yang beranggapan kalau idol tuh kebanyakan yang putus sekolah. Benar gak sih? Karena kan secara logika ya, kayak mereka tuh udah sibuk sama schedule mereka masing-masing, schedule pribadinya mereka, schedule grupnya mereka, atau segala macem. Terus gimana mereka ngurus sekolahnya gitu, yang dimana kita tahu sendiri kalau sekolah di Korea itu nggak yang kayak di Indo, datang jam 7 pulang jam 12 gitu. Enggak, mereka tuh sekolah benar-benar dari pagi sampai malam gitu loh. Kayak nggak mungkin juga nggak sih idol dia kerja tapi sekalian sekolah gitu. Pasti kan kebanyakan orang awam atau mungkin kita-kita nih yang baru nge-stan atau bahkan emang udah lama nge-stan berpikiran kayak gitu, idol gue mah ya udah putus sekolah aja, dia udah sukses, dia udah jadi artis gitu kan. Nah, tapi kalau dari aku pribadi nih, berdasarkan pengalaman aku yang sering nge-stan kesana kemari nih, maksudnya yang sering oleng gitu ya. Nah, rata-rata idol yang aku stan itu adalah tamatan SMP dan juga tamatan SMA. Ada sih beberapa yang SD, tapi maksudku yang enggak sekolah sama sekali atau putus di tengah jalan gitu loh. Mereka lulus dapat ijazah resmi gitu loh, dapat ijazah asli sekolahnya gitu. Ya mungkin ada beberapa dari mereka yang pernah di DO nih sebelumnya, perkara ya selalu absen tiap jam sekolah karena alasannya ya bertabrakan sama schedule mereka gitu. Tapi bukan berarti ya udah aja gitu selesai sekolahnya nggak tamat. Mereka juga masih berpikiran kalau pendidikan itu mau bagaimanapun atau apapun kerjaannya masih jadi salah satu hal basic yang penting dimiliki sama semua manusia, even idol sekalipun gitu loh. Nah, setahu aku nih ya, kebanyakan dari mereka itu ngambil penyetaraan, atau kalau di Indo tuh sama aja kayak ambil paket C gitu loh. Jadi bakal tetap akan nerima ijazah sekolah nantinya. Cuma mungkin waktu sekolahnya nggak sama bareng sama angkatan-angkatan mereka gitu. Atau kayaknya ada juga yang beralih ke homeschooling atau online school kayak gitu, karena kan sejak COVID waktu itu kan jadi agak berkembang sedikit lah ya gitu, kayak kita sekolah nggak perlu ke sekolah juga karena bisa online gitu.
Dan bahkan gak cuma sampai SMA aja nih, ada beberapa idol yang bahkan sampai sekarang tuh masih mengenyam bangku pendidikan alias masih kuliah guys. Hebat gak sih? Setauku nih ya, yang kuliah tuh ada Taeil tuh yang belum lama terungkap kalau ternyata dia tuh kuliah. Terus ada Kun yang udah lulusan tamatan S1 gak sih kalau gak salah, correct me if I'm wrong. Terus ada juga anak-anak Treasure yang kayaknya tahunan 2000-an deh, yang gonggong lain itu mereka tuh pada kuliah, tapi kayaknya di akhir tahun lalu atau awal tahun lalu itu mereka ambil cuti karena kayaknya agak kewalahan sedikit sih ya. Dan kalian tau gak sih waktu itu pas lagi covid tuh sampai ada yang viral banget, tapi enggak sih, ini sekolah sih, si Jongwoo Treasure itu dia online, apa dia namanya, online school gitu kan, yang pas masa covid itu kan masih semuanya online. Nah dia tuh sampai ketahuan ada di kontennya gitu kalau ternyata tuh dia tiap kelas online tuh dia tidur, bangun-bangun pas kelas sudah selesai gitu loh. Itu lucu banget sih. Dan kayak yang sampai mereka se-effort itu, mereka bukan yang gak mau sekolah, mereka mau, tapi kehalang kerjaan juga gak sih kalau kayak gitu tuh. Kayak hebat banget sih, apalagi kayak yang kuliah nih ya. Kebayang gak sih seberapa hektiknya mereka, kayak belum ngehadirin jadwalnya, ngehadirin kuliah juga, terus tugas-tugas kuliah yang bejibun, terus ngelakuin segala sesuatu tentang kerjaannya. Aduh, yang macem-macem deh. Aku aja maksudnya nih ya, yang ngerasain kuliah sambil magang, itu rasanya kayak gila capek banget gitu loh. Gimana mereka? Belum lagi nih, buat murid-murid SMA yang mikirin dan nyiapin dirinya buat ikut CSAT. Nah, CSAT ini kalau di Indo sama aja kayak SBMPTN lah gitu. Nah, biasanya tuh tiap tahun selalu ada kabar atau berita gitu loh terkait idol-idol siapa aja nih yang bakalan mutusin buat ikut CSAT tahun itu. Atau bahkan ada juga nih yang skip dulu dan bakal ikut lagi di tahun berikutnya. Nah, biasanya kalau idol yang emang lagi dipersiapan buat CSAT itu, schedule itu bakal dibikin agak menyesuaikan si idol yang mau ikut CSAT ini loh. Tapi itu nggak semuanya juga sih, jadi kayak aku nggak tahu ini berlaku ke semua idol atau enggaknya, tapi kelihatan juga loh guys, kayak kalau dilihat dari orang-orang atau idol-idol yang masih berjuang buat mengenyam bangku pendidikan walaupun dia udah jadi idol, udah seterkenal sekarang gitu ya, ketahuan gak sih, kayak kelihatan ini loh ciri-ciri orang yang sukses guys, masih tetap ngeluangin waktu buat ngejar pendidikan mereka gitu. So, tanpa menunggu lama-lama, mari kita dengarkan karya-karya dari orang hebat, orang-orang berpendidikan, orang-orang bertalenta berikut ini. So, check it out! 한순간도 놓치면 안 돼. 잡아줘 babe. 조금만 더 버텨줄래. 저 뒤에 가려진 빛 속에 어둠이 와. 돌고 있는 내 모습 봐줄래. 손을 잡아줄래. 시야가 점점 흐려져가. 돌고 있을 감정 손을 고요한 듯 보이지만 이거 폭풍전이야. 아슬하게 도는 spinning top. No 멈춰버려 어둠에 삼켜질까봐. Look at me, I'm afraid. Look at me, I'm afraid. 어긋날까봐 나 불안해. Yeah. 서서히 발원 뒤위 점점 위태롭게 흔들리고 있어. 쓰러지고 있어. 그녀를 또 단에도 어긋나지 않게 기도 그리도 자의에 무너질까봐 24/7 잡히지 않아 일도 네가 날 보는 시선의 각도 네가 내뱉는 단어의 온도 모든 게 다 한결같길 바래 시야가 점점 흐려져가 돌고 있을 감정 손을 고요한 듯 보이지만 이거 폭풍전이야. 아슬하게 도는 spinning top. No 멈춰버려 어둠에 삼켜질까봐. Look at me, I'm afraid. Look at me, I'm afraid. 어긋날까봐 나 불안해. 서서히 발원 뒤위 점점 위태롭게 흔들리고 있어.
어둠이 새어 빛이 되어 구해줘 깊은 어둠 속에서 yeah. Look at me I'm afraid Look at me I'm afraid 어느 날 까만 나 불안해 서서히 by 1 degree 천장 위태롭게 흔들리고 있어 쓰러지고 있어 yeah, yeah, yeah. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. 너가 행복하길 바래 그게 내가 아니어도 돼 나에게 너무 잘한 것 같아 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different We're so different 달라 we're so different 네 맘마저 different 누가 맞고 틀린 게 아니야 길이 달라 둘은 I know you're gone but you love me I know you're gone but you love me 그런데 만약 네 표정이 거짓이었다면 나는 누굴 사랑했던 건지 솔직히 말해 뭐 때문인데 이해하려 해도 되질 않는데 내가 질렸다고 말을 해 다른 놈이 생겼다고 말을 해 나를 위해서 조금이라도 너를 미워할 수 있게 거짓말이라도 해줘 나는 지금 가고 있어 너 때문에 아무것도 못하고 있어 너 때문에 You don't miss me 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different How can we stop this world I'm still bleeding babe 너와 나 사이 막은 게 뭔데 정말 여기까지가 다야 너와 나만 무슨 말이라도 해야 버릴 거 아냐 이미 넌 혼자 정리를 단 듯해 단 한동안 아플 듯해 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different I know 내 맘을 정리하는 건 내 몫인 걸 알아 I know you don't think I lie you don't think I lie Cause you look so happy when 너가 행복하길 바래 그게 내가 아니어도 돼 나에게 너무 잘한 것 같아 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different 우린 너무 달라 we're so different 안녕하세요 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can bleed. The way that I feel when I'm dancing with my girl. Yeah, 미쳐버린 핫 만들어. Yeah, yeah.
Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Everywhere I go, put the big body. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten, and Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. 가끔 내 옆에 너를 보면 내 욕심에 불해해진 것 같아. 하늘이 아름답다던 네가 이제는 땅만 보고 걷잖아. 날 보는 것 같아. 넌 검은색의 하늘을 밝히는 달을 닮았지만 너의 빛이 나의 어둠에 조금씩 가려지고 있어. 나를 보며 웃는 이 순간조차 나를 알기 전엔 이 시간보다 행복하게 해주지 못할 것 같아서 I'm so afraid, I'm so afraid. 나처럼 내버릴까 놓을 수도 잡을 수도 없어. 넌 검은색의 하늘을 밝히는 달을 닮았지만 너의 빛이 나의 어둠에 조금씩 가려지고 있어. 나를 보며 웃는 이 순간조차 나를 알기 전엔 이 시간보다 행복하게 해주지 못할 것 같아서 I'm so afraid, I'm so afraid. 나처럼 내버릴까 놓을 수도 잡을 수도 없어. What should I do? 나로 인해 아픈 너를 What should I do? 네가 없이 아플 나를 I'm so afraid, I'm so afraid. 나를 보며 웃는 이 순간조차 나를 알기 전엔 이 시간보다 행복하게 해주지 못할 것 같아서 I'm so afraid, I'm so afraid. 나처럼 돼버릴까 놓을 수도 잡을 수도 없어. Kawan muda, kalian pernah kepikiran gak sih satu sekolah sama idol K-pop? Kayak nggak tahu-tahu gitu, ternyata kalian satu kelas atau satu alma mater sama idol K-pop ternyata gitu. Kayak itu plot twist hidup banget gak sih? Walaupun kita tahu kan kalau misalnya si idol K-pop ini masuk sekolah atau enggaknya juga kita nggak bisa prediksi karena mungkin emang mereka banyak absennya atau bagaimana gitu kan. Tapi kayak kalian udah ngerasain satu alma mater aja sama mereka itu udah jadi suatu kebanggaan gak sih? Iya gak sih gitu kan? Terus kayak kalian penasaran gak sih nih idol-idol tuh sebenarnya sekolahnya pada di mana gitu kan? Gimana kalau kita obrolin sekolah-sekolah terbaik di Korea Selatan yang katanya jadi tempat-tempat idol sekolah dulu nih. Kita coba ya. Kita mulai dari ini sekolah yang udah pada tahu sih, pasti udah pada kenal. Pasti banget ini mah. SOPA, Seoul School of Performance Art.
ini siapa sih yang nggak tahu Sopa gitu kan? Karena banyak banget jebolan idol dari sekolah ini. Kalau yang ini ya kan pasti familiar banget udah pokoknya, karena banyak kan idol itu lulusan sini, dan sekolah ini tuh didirikan sejak tahun 1996 yang berarti udah 25 tahun. Jadi kan terkenal juga sekolah ini. Selain itu seragamnya kece parah, warnanya kuning terang guys, udah macam UI kalau di sini. Fasilitas di sekolah ini juga oke banget gitu. Tapi emang kayak Sopa ini bener-bener senyentrik itu loh. Pertama emang paling sering diomongin gitu kan, kayak udah jadi obrolan anak-anak K-pop lah Sopa ini gitu kan. Terus ditambah lagi emang mostly idol itu keluarannya atau lulusannya itu dari sekolah ini gitu. Ditambah lagi makin nyentriknya itu yaitu alma mater apa sih, kayak seragamnya mereka itu yang warna kuning cerah gitu, cemerlang sesuai masa depannya mereka kali ya gitu. Jadi kayak wah kece parah sih. Selain Sopa, yang kedua itu ada Chungdam High School. Fun fact dari sekolah ini punya sekitar 80 fakultas loh. Gila, 80 fakultas. Sekolahnya siapa ya ini tuh? Chungdam High School ini sekolahnya siapa? Yang jelas ini sekolahnya Jennie, Jihyo, Penil, dan Kai EXO pun pernah sekolah di sini sebelum akhirnya pindah ke Sopa. Wow, lulusannya juga keren-keren ya guys. Yang ketiga itu ada Hanlim Multi Arts High School. Nah, kalau yang ini sekolah saingannya Sopa nih guys. Soalnya ini Hanlim itu juga emang paling sering diomongin sama kaum K-pop ya, karena banyak juga nih lulusan idol K-pop dari sini. Terus juga Hanlim itu masuk ke salah satu sekolah terbaik, dan kalau aku lihat-lihat foto-foto kelulusan idol lulusan Hanlim itu kayak mostly cakep-cakep sih. Gak tau karena artisnya aja yang cakep emang, gak tau kameranya, gak tau editing ataupun percetakannya ya, atau bisa jadi juga karena seragamnya. Tapi FYI, SPP mereka tuh bisa sampai 51 juta loh. Sumpah itu SPP atau apa sih gitu. Itu exclude biaya masuk loh, cuma SPP-nya doang. Mantep banget emang. Dan seragamnya bisa sampai 12 juta dan dinobatkan sebagai salah satu seragam sekolah terbaik di Korea Selatan. Tapi kalau aku lihat emang seragamnya Hanlim tuh kayak elegan gitu gak sih? Bagus, makanya oke lah gitu, 12 juta. Pantas aja. Terus yang keempat itu ada Kyunggi High School. Menjadi sekolah menengah tertua modern di Korea. Gak heran kalau sekolah tua ini jadi sekolah yang pernah mendidik banyak petinggi atau orang hebat sekarang maupun dulu. Contohnya nih, ada Bang Si-hyuk, yaitu pemilik agensi Big Hit Entertainment, aktor Yoo Yeon Sok yang membintangi Hospital Playlist dan Mr. Sunshine. Juga itu alumni dari sekolah ini. Nah, sekolah ini terletak ada di Gangnam-gu, Seoul, daerah orang kaya di Korea Selatan, dan pernah punya murid Jin Young God-7 dan Park Tae-hwan, si atlet renang yang meraih medali emas, bahkan presiden keempat Korea Selatan loh, Choi Kyu-ah. Terus yang kelima itu ada Anyang Art High School. Tahu gak sih kalau dulunya sekolah yang mendidik idol-idol legend Korea seperti Rain, Yubin Wonder Girls, dan lain-lain ini menjadi satu-satunya sekolah menengah ke atas di Korsel yang punya jurusan teater dan film. Itu sebelum akhirnya diikutin sama sekolah-sekolah lain sekarang. Yang menarik dari sekolah ini adalah seragamnya yang menjadi salah satu seragam sekolah terbaik di Korea Selatan juga loh. Wow, keren banget ya. No, you always wear your heart up on your sleeve. I still think about you even when I sleep. Why you always worried that I'm gonna leave? You don't have to do that, baby, not with me. You ain't gotta switch up like that. No, you want love like that. Treat you so good like that. Don't say you want it, say you want love like that. Love like that. And just like that, you come right back. You know you got my heart, and that's all I ever want. I told you from the start that I won't go MIA, go MIA. Don't need to be scared now. No, I'm gonna stay around. Won't go MIA,
up on the bed. Don't hesitate, nah, 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 nah. My love for you, girl, it's true. Oh no, got me at hello. It's like your magic, how you flip my emotions. Don't try to assume, girl, I'm not leaving you. I'm swimming in feelings, your love got me feeling. You gotta switch up like that. Know you want love like that. Treat you so good like that. Don't say you want it, say you want love like that. Love like that. And just like that, you come right back. You know you got my heart, and that's all I ever want. I told you from the start that I won't go MIA, go MIA. Don't need to be scared now. No, I'm gonna stay around. Won't go MIA, go MIA. Don't need to be scared now. No, I'm gonna stay around. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. I can hear you calling, loving the way you want it to. Touch me, tease me, fill me up, calling. Something in the way you want it to. You got me saying, how you doing? Tell me what's your name, what you say? Feeling like you were into me. Yeah, I'm waiting, I just want you to come on over where I'm staying. Falling for a stranger, good gracious. I might even fly out of Vegas. I'm thinking maybe you'll be down to do it, but you don't know what I'm saying. But got me going through the roof. Really don't care what we do, ayy. We can fly to the moon. I see your lips moving, but we ain't got a clue. Baby, we're two distant strangers. I know you don't speak my language, but I love the way she's talking to me. I can hear her calling from where you are, loving the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Call me when it's after dark. Something in the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Mess, we can F it up. If you back it up. And take you where you wanna, get the gas in the tank. If you really wanna make it last. Plus street, I'm about the action. Girl, can you feel the attraction? Baby, come closer, I got what you want. I can tell that you want it, that's only the fun. Baby, we two distant strangers. I know you don't speak my language, but I love the way she's talking to me. I can hear her calling from where you are, loving the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Call me when it's after dark. Something in the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Ooh, tell me, babe, tell me how you like it, babe. I don't even know your name. I love the way you're talking to me. Ooh, tell me, babe, tell me how you like it, babe. I don't even know your name. I love the way you're talking to me. Girl, the way you move, you can feel my eyes on you. Do it like nobody do. Ooh. Tell me what you wanna hear. Let me whisper in your ear. I just wanna have you here. Yeah. Okay, baby, make it fast. Make it fast, right? We can put the country on a map. Run it back. You gon' have me running laps. I just want you to make it clap. One at a time, baby, you're mine. Promise I ain't never give it away. I need a sign. Calling me up, calling me yours, calling me late. Doing what you're doing to me, baby, it's a crime. I can hear it calling from where
Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Call me when it's after dark. Something in the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Ooh, tell me, babe, tell me how you like it, babe. I don't even know your name. I love the way you're talking to me. Ooh, tell me, babe, tell me how you like it, babe. I don't even know your name. I love the way you're talking to me. You're listening to K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten. Purple in my head comes up when my self-emotions. Should I just dance, forget? Am I going too far? Purple in my head comes up when my self-emotions. Should I just dance and forget? Gotta go so far. Yeah. 두 번 말하기엔 내 머릿속이 말없이 복잡해. Yeah. 답을 답하기엔 침묵이 되려 변해서 애써 외면도 왜 이까 감정은 사치기에. Yeah. 뭘 어떻게 yeah. 흘러가지. Yeah. What should I really do? 이제 습관이 되어버린 한숨 스쳐지려듯 반복되는 loop. Purple in my head comes up when my self-emotions. Should I just dance, forget? Am I going too far? Purple in my head comes up when my self-emotions. Should I just dance and forget? 샤워고 속에 빛이 내 모습은 깊이 짙은 현실같이 녹아있지. 그래 가끔 조금없이 네가 누군지를 잊지마. 숨이 가쁘다고 놓지마. 그래 와도 괜찮으니까 또한 지나가면 알잖아. 바삐 움직여도 물에 잠시 한 기분이 들어 그냥 잠시 숨고 싶어 나도 너를 몰라. 새벽이 오면 어김없이 낯설어지는 내 자신. Maybe I'm just moving forward. What should I really do? 이제 습관이 되어버린 한숨 스쳐지려듯 반복되는 loop. Purple in my head comes up when my self-emotions. Should I just dance, forget? Am I going too far? Purple in my head comes up when my self-emotions. Should I just dance and forget? So lanjut, ini ada sekolah ke-6 yaitu sekolah Chungsin Girls High School. Nah, di Korea Selatan ini udah umum banget nih dan sering banget ditemukan sekolah-sekolah khusus anak perempuan kayak sekolah yang satu ini. Bukan cuma anak perempuan, tapi dia tuh juga punya sekolah khusus anak cowok. Jadi kayak boarding school gitu loh. Nah, Pungmun Girls High School ini didirikan sejak tahun 1887 yang punya 91 fakultas. Wow. Dan menjadi sekolahnya Soyoung SNSD, terus juga Hyejo Luna, sama ada juga artis Guara sama Park Sodam. Dan juga masih banyak juga nih public figure wanita lainnya. Terus yang terakhir nih ada Apgujeong High School. Gak mungkin kalau kalian gak kenal RM BTS, Siwon Super Junior dan juga Neon Twice ya guys. Si orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang membesarkan nama grup mereka hingga seterkenal sekarang gitu loh. Orang-orang berpengaruh lah bisa dibilang. Nah, mereka-mereka ini tuh bersekolah di sekolah si Apgujeong High School ini loh. Mereka katanya tuh sempat mengenakan seragam ciri khas sekolah ini, yaitu seragam yang terdiri dari kemeja putih yang biasa dikenakan bersamaan dengan jumper berwarna merah marun atau blazer biru navy. Kayak kece banget ya ininya, seragamnya.
So, kabarnya juga Doyoung Treasure sama Zoa Weekly saat ini juga tengah mengenyam pendidikan juga di sekolah yang udah berdiri di tahun 1986 ini, alias itu juga jadi mantan sekolahnya rapper Korea terkenal yakni J Park. So, setelah aku dan Kabela baca ini semua list-list sekolah yang katanya jadi sekolah terbaik di Korsel, gimana nih, kalian memutuskan masuk sekolah yang mana? Atau mungkin kalian lebih prefer ke sekolah yang mana gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, aku lebih prefer ke Hanlim. Aku gak tahu kenapa sih ya. Tapi kayaknya banyak juga dari idol-idol yang aku stan jebolan Hanlim. Tapi kayaknya lebih banyak jebolan Sopa sih ya. Cuma nih kalau aku ngelihat anak-anak Hanlim tuh kayak yang cantik, ganteng, ayu, kayak apa ya? Kalem-kalem banget gitu loh. Aku gak tahu sih. Terus ini, aku nggak tahu sih karena aku ngomong kayak gini tuh karena sering ngeliat foto book kayak yearbook tahunannya mereka itu loh, buku sekolahnya itu, atau kenapa ya. Tapi menurutku pribadi nih, foto-foto di buku sekolahnya anak-anak Hanlim tuh kayak cakep banget, bener yang kayak cakep banget gitu loh, definisi cakep. Aku nggak tahu emang orangnya yang cakep, atau kameranya yang cakep, atau editingnya yang keren, atau percetakannya yang bagus, atau emang kenapa, atau seragamnya mungkin bagus ya. Tadi kan katanya dibilang seragamnya jadi salah satu seragam terbaik juga kan. Tapi emang iya, seragamnya tuh gemes gitu loh, kayak yang polos, tapi nuansa mahalnya tuh kayak vibe-vibe mahalnya tuh keluar gitu. Jadi kayak seragam sekolah anak bangsawan. Nggak tahu, kayaknya aku too much juga sih ngomong kayak gini, tapi menurutku gitu ya. Maksudnya ini kan penilaian pribadi aku gitu loh. Nah, mungkin buat kalian yang mau mutusin buat sekolah ke Korsel nih, ngelanjutin sekolah di Korsel atau mau pindah ke Korsel, atau mungkin ada yang mau exchange ke Korsel gitu, siapa tahu sambil nunggu yang di Busan buka gitu ya, mau coba-coba masuk ke sekolah-sekolah banggaan idol-idol tadi, siapa tahu guys diterima dan kalian jadi the next idol dari Indo. Nggak apa-apa juga kan, ya nggak ada salahnya juga loh bermimpi, dan pastinya berdoa dan berusaha. Aku mau ngasih playlist spesial yang dimana lagunya di MV-nya tepatnya diambil di latar belakang sekolah. So, penasaran kan? Check it out. 이건 바보라도 알아 너만한 건 내게 없다고 다시 널 향해 one more step I will never stop 돌아서면은 안돼 늦었다 너에게 돌아가는 길에 막차가 끊겼다 yeah. 조금 더 서두를 건 이유에도 이미 늦었다 하늘은 아직 파란데 왜 내 모든 게 흐려져 흐릿 다시야 속 너만 선명하게 그려줘 그때 내가 이 못난 자존심 좀 버릴걸 이제서야 후회의 기회를 줘버린걸 어떤 이유에서인지 나가서지 못한 내가 너무 밉다 어떤 일 돼서라도 이 상황을 막았어야 했는데 가지마 떠나지마 뒤돌아봐도 제발 가지마 여기서 좀 더 멀어진다면 나 혼자 무너질지도 몰라 이건 바보라도 알아 너만한 건 내게 없다고 다시 널 향해 one more step I will never stop 돌아서면은 안 돼 내가 바보라서 알아 너 없이는 살 수 없다고 다시 널 향해 one more step I will never stop I always be on track 너의 발걸음에 맞춰 걸었는데 잠깐 길을 잃었다 어렵게 너가 남긴 발자국을 따라 걸어도 다가가는 게 목마다 머릿속에 소용돌이쳐 나만 이렇게 그리운 걸까 너는 얼마나 멀어진 걸까 우리 함께한 순간 그 이상 속에 너무 익숙해져 버려 일상이 돼버렸는데 어떤 이유에서인지 멀게 느껴지는 네가 너무 밉다 어떤 일 돼서라도 이 상황을 막았어야 했는데 가지마 떠나지마 뒤돌아봐도 제발 가지마 돌이킬 수 없는 실수는 없어 더 이상 의미 없는 나를 멈춰 이건 바보라도 알아 너만한 건 내게 없다고 다시 널 향해 one more step I will never
밤마다 날 찾아와 또 애타게 하는 너 더 애타게 하는 너 아프게도 하는 너 I don't know I don't know I don't know I don't know 절대 널 놓지 못해 절대 널 놓지 못해 내가 어떻게 널 놓을 수 있겠냐고 네가 없는 하루 걷기엔 발걸음이 너무도 무겁다 다시 널 향해 one more step I'll never stop I'll always 내가 바보라도 알아 너 없이는 살 수 없다 Go 다시 널 향해 one more step I will never stop I will always be on track Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. 이따 거기서 보는 거 맞지 시간대 맞춰 늦으면 반칙 시계만 자꾸 보는 걸 난 이미 교복치마 대신 제복 바지 복도 끝까지 달려갈 준비 마지막 종소리가 울리면 벌써 저기 오렌지빛 하늘이 짙어지는 걸 어서 머뭇거리다간 금세 어두워질걸 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 깃말이 날리고 Ready set go flip 자유로운 기분인걸 Yo 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 지그재그 춤을 춰 Yo 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 Yeah 속도를 올려봐 휘청거리다가 넘어져서 올려다본 하늘은 Wow 다운로드 폰 게임보다 짜릿한 이 놀이 같이 만든 우리 플레이리스트 좀 더 크게 들어줘 지금 이 순간은 돌아오지 않아 여기 눈부시게 반짝이는 걸 모두 담았어 전부 다 찍었어 앨범 가득한 비디오 어디로 튈지 모를걸 우린 코드가 딱 맞았지만 난 날부터 You know 말을 안 해도 늘 마음이 잘 통하는 걸 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 깃말이 날리고 Ready set go flip 자유로워 이대로 멈추지 마 저 끝까지 훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보다 또 다른 나인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 깃말이 날리고 Ready set go flip 자유로워 이대로 카메라 보면 인사를 해줘 지금 그 표정 각도가 예뻐 Record on video 지금 이 순간을 자유로운 기분인걸 You are listening to K-Vibes with Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. Stay in the middle like you a little don't want no riddle 말해줘 say it back or say it to the 아침이 너무 멀어서
so say it out. 훌쩍 커버렸어 함께한 기억처럼 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지나갈 기다렸지 all this time. Do you want somebody like I want somebody 날 보고 웃었지만 do you think about me now yeah all the time yeah all the time I got no time to lose 내 길었던 하루 난 보고 싶어 라따따딴 울린 심장 I got nothing to lose 널 좋아한다고 라따따딴 울린 심장 But I don't want to stay in the middle like you a little don't want no riddle 말해줘 say it back oh say it through 아침은 너무 멀어서 say it through I don't want to walk in this middle 다 아는 건 아니어도 바라던 대로 말해줘 say it back oh say it through I want you so say it through Not just anybody 너를 상상했지 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지 all this time I got nothing to lose 널 좋아한다고 라따따따 울린 심장 But I don't want to stay in the middle like you a little don't want no riddle 말해줘 say it back oh say it out 아침이 너무 멀어서 say it out I don't want to walk in this middle 다 아는 건 아니어도 바라던 대로 말해줘 say it back oh say it out I want you so say it out Nah, sebelum kita pamit undur diri dan closingan nih, kan tadi dari awal kita udah ngomongin tentang sekolahan. Apalagi kabarnya emang di sana di Busan, Korea Selatan itu yang katanya bakal ada sekolah K-pop yang bakal didirikan nanti tahun 2028. Sampai kita juga udah review sekolah-sekolah keren di Korea Selatan yang emang pernah dijadikan sekolah para idol-idol K-pop yang sukses sekarang gitu kan. Dan ini juga kabar yang datang dari negara kita sendiri nggak kalah fantastis karena seperti yang kalian tahu kawan muda pecinta K-pop, kalau beberapa waktu yang lalu NCT 127 baru aja sukses menggelar konser solo kan bertajuk Neo City The Unity di Jakarta 2 hari, Sabtu sama Minggu tanggal 13 dan 14 Januari 2024. Nah, gimana? Kalian di sini tim yang nonton langsung di venue atau tim penikmat story fancam teman kalian? Kalau aku masih jadi tim penikmat story fancam teman aku sih, karena aku juga nggak bisa nonton Illichil secara langsung kemarin, but it's okay walaupun agak patah hati. Jadi Illichil itu kemarin untuk pertama kalinya jadi idol K-pop yang ngadain solo concert di Indonesia Arena, karena sebelumnya itu Indonesia Arena kan dipakai untuk festival musik dengan banyak artis, dan kemarin baru konser solo artis K-pop pertama kali itu sama NCT 127 sama Illichil gitu. Terus mereka itu kemarin kan udah konser kedua kalinya kesini kan, karena sebelumnya waktu tahun 2022 itu mereka kan ke Jakarta untuk konser The Link, tapi itu diadakannya di ISBSD Indonesia. Terus juga kerennya 127 itu kemarin konsernya total ada 24.000 penonton selama 2 hari dengan tiket yang terjual habis sehari sebelum konser diadakan.
kayak kebayang gak sih popularitas mereka emang semantep itu sih di sini gitu. Kayak wah udah berasa inilah pasti udah berasa disambut hangat banget gitu sama NCTzen Indonesia gitu kan. Dan uniknya lagi konser The Unity ini itu kan seminggu sebelumnya itu mereka ada konser The Unity di Jepang. Dan di Jepang itu sangat disayangkan sekali kita dapat kabar buruk dari Haechan karena Haechan itu dia izin gak bisa ikut tampil di The Unity Jepang karena dia sakit rada ngamandel kan. Dan itu emang spare atau jarak dari konser Jepang ke konser yang di Indonesia itu cuma 1 minggu. Dan ekspektasi kita di sini udah kayak oh berarti emang Haechan tuh juga bakal absen di konser Jakarta ini gitu kan, karena emang pemulihan untuk sakit dia itu sendiri emang bukan yang ringan dan termasuk sakit yang nggak sebentar gitu untuk penyembuhannya gitu. Jadi kayak kita udah pasrah gitu kayak oh kayaknya dia nggak bakal datang ke sini. Tapi surprisingly ternyata Haechan itu ikut di konser Unity Jakarta kemarin dan itu tuh kayak bener-bener jadi hadiah buat para NCTzen yang nonton juga kan, karena sebelumnya mereka kan pasti dihantuin rasa kayak oh Haechan gak datang ya, kayak kurang ya personelnya gitu segala macam, tapi ternyata dia datang dan dia ikut tampil gitu, kayak keren banget Haechan dan juga Irichel lainnya, kayak harus saling support satu sama lain gitu kan. Dan untungnya Haechan masih bisa gitu untuk ikut di konser yang di Jakarta ini gitu, jadi tetap dengan 8 anggota yang datang karena kebetulan Taeil juga kan masih hiatus karena habis kecelakaan motor itu, jadi masih 8 anggota yang ikut tampil di sini gitu. Terus juga so far venue Indonesia Arena ini banyak banget dapat pujian dari NCTzen ya, karena menurut NCTzen yang emang nonton langsung di Indonesia Arena itu ngerasa kalau emang venue itu tuh konserable banget, karena sebelumnya kita ini kan maksudnya kayak dari sebelumnya di ASBSD terus pindah ke Indonesia Arena yang emang settingnya tribun dan indoor stadion yang emang masih baru, terus ada fasilitas eskalator dan katanya nyaman, AC-nya dingin, sound-nya juga nggak delay sampai tribun atas gitu, jadi kayak pada puas gitu selama nonton The Unity kemarin. Tapi kalau misalnya lihat dari preview emang keren sih, kayak venue-nya beneran konserable banget, jadi kita bisa dapet momen dan dokumentasi konser kayak di luar negeri, kayak di Jepang, Korea, dan negara lainnya gitu loh. Jadi bagus gitu point of view-nya. Sebenarnya agak nyesel nggak ikut konser kemarin kan. Kalian semua pasti yang nggak nonton konser Ilichel kemarin juga nyesel karena kita nggak bisa norebang fake check bareng mereka. Tapi it's okay. Semoga kita bisa dipertemukan dengan mereka di kesempatan yang lain, karena yakin banget NCT pasti ke Indonesia itu sering karena mereka pulang kampung kan ke sini gitu. Jadi chill aja gitu, pasti mereka ke sini lagi. So, kayaknya mau recall konser Ilichel kemarin, enaknya kita puterin playlist dari NCT 127. Let's go. Be my only one, 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 손을 잡고서 같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요. 내가 더 잘 알게요. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love
수 있어 그렇게나 말하고 싶다 Say I love you 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요 내가 더 잘할게요 그 맘을 내게 나눠준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love my only one 그대를 보면 기대고 싶어 가지고 싶어 이 사랑이라면은 슬픈 꿈도 이루어질 것 같은데 Now I believe 걸어가는 발걸음 기분 좋아 꼭 뒤서주는 춤 같아 my 내 사랑 baby my only Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. 너가 뭔데 내 맘을 매달고 흔들어 날 어지럽게 내가 문제라면 왜 항상 질문을 던지는 건데 Oh why 서두르다가 Oh why 서둘러지네 I'm no child 너가 바란 대로 못돼 Have a good night 자장가는 필요 없대 It's my question, many questions 사람들이 바라본 난 누구야 Who am I, who will be 다른 밤 같은 nightmare Why kill my night 너가 부셔버린 밤에 내가 다칠 것 같아 Blah 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 I'll talk too much Don't waste my time 거기까지만 Hey I'll pull at the strings when I'm pissed 날 사람들 만나지 난 좀 Twisted but the fit is to the point 꿈이라는 게 태양이라면 내 머리는 그걸 빙빙 도는 earth all day I'm alert, it's a curse, yeah it hurts I don't know my own strength There's a lot that I don't know But you learn when you don't know Red on my Valentino 부실래 내 책임감 자유로울 때까지 뒤는 돌아봐 꿈은 남이 되고 싶어서 이사와 Propane 불어와 I need to blow now 투과해야 느껴지는 밤맛 가시길로 쉽게 못 넘기는 날 How do I get so bitter Brother liquor I don't feel the same on a day Tell me later I'm no child 너가 바란 대로 못돼 Have a good night 자장가는 필요 없대
It's my question, many questions. 사람들이 바라본 난 누구야? Who am I? Who will be? 다른 밤 같은 nightmare. Oh why? 혹시 누군간 공감할까? 지금만큼은 알아주면 안 될까? Oh yeah, sorry. Whoa, yes. Yeah. Don't say no. I'm saying what's on my mind. I'm trying to spend this day just like yes, sir. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. 내 시계는 멀쩡한데 시간은 멈춰있고 뭐 하나 되는 게 없네 내 모습이 우스워 하염없이 키웠던 둘만의 세상에선 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어 저 하늘에게 난 물어보고 싶어 yeah. 사랑한단 말은 어떤 의미였어 내 세상에서 없는 건 너뿐인데 다 잃은 것처럼 느껴져 이런 나에게 도대체 왜요 너 없인 왜 나는 안 되나요 도대체 왜요 Just tell me 너 아니면 안 되나요 12시 넘어서 다음 날이 되면 조금 멀어져 있을까 yeah, 숨을 참고 너란 호흡길 때면 견뎌낼 수 있을까 oh, baby 저 하늘에게 난 물어보고 싶어 yeah. 사랑한단 말은 어떤 의미였어 내 세상에서 없는 건 너뿐인데 다 잃은 것처럼 느껴져 이런 나에게 도대체 왜요 너 없인 왜 나는 안 되나요 도대체 왜요 Just tell me 너 아니면 안 되나요 왜 우린 안 되나요 내 곁에 있어줄 순 없니 말없이 너를 잊고 기다린다면 운명처럼 다시 만날 수 있겠니 고개라도 했음에 거짓이라도 했음에 Anyways, gak berasa banget nih waktu udah berlalu dan sekarang udah waktunya aku sama Kak Bella pamit. Kita gak bakal pernah bosan ya guys untuk ngingetin kalian. Siapapun yang mau request apapun tentang perkoreaan yang mau dibawain atau disiarin di K-Vibes ini, bisa share ke kita lewat DM Instagram Millennials Radio ataupun Instagram pribadi kita.
Terima kasih buat kawan muda semua, Cinggudel, Onidel, Yongdel, semuanya pokoknya yang udah dengerin dan interaksi sama kita di K-Vibes. Ditunggu di siaran kita selanjutnya ya. Yang pasti kita bakal bawain topik yang bakal lebih seru dan juga lebih keren pastinya. Terus yang tadi ada request buat kita obrolin bareng idol grupnya juga bakal kita tampung dan kita usahain buat bawain di siaran-siaran selanjutnya. Podcast Millennials Radio ini bisa kalian dengerin di Spotify, Reso, Noise, Roof, dan juga RCTI Plus, serta di beragam platform podcast lainnya. Dan video podcastnya ini juga bisa kalian tonton di YouTube channelnya Millennials Radio. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga video kita di @millennialsradio. Dan kalau mau follow ataupun DM nih ke Instagram pribadi kita berdua, boleh banget di username Instagram aku, yakni Seni Lulu U-nya 2_ dan juga Instagram pribadinya Kabella, yakni @voicibella, double L ya guys. So, kayaknya kita pamit undur diri dan aku yel-yel sendiri nih. So, bye guys, K-Vibes, sarang aja, fighting, see you next time, annyeong. 내일이 여전히 아득한데 회색빛 하늘은 잠이 들지 한숨을 떨구는 네 모습이 비친 듯해 환하게 비춘 달이 그림자들로 지친 네 어둠에 스며들지 I just wanna see you shining, yeah. 별이 가득히 뜨는 밤 이 밤을 향해 driving all night I'm on the way, I'm on the way 널 혼자 두지 않을 거니까 하루 끝에서 그런 날 길 잃은 너를 데리러 가 I'm on the way, I'm on the way 긴 밤의 끝을 환히 비춰가 Never gonna let you down 옆에 있는 나를 봐 언제나처럼 내 어깨에 기대어 복잡한 생각을 지워봐 내비게이션 없이 길 위래 끝이없이 우리는 달리지 그 바람을 타고 휘날린 걱정을 지러 보내지 새벽길 울려 퍼진 우리의 경적 소리 난 자유로운 느낌이지 I just wanna make you shining 별이 가득히 뜨는 밤 이 밤을 향해 driving all night I'm on the way, I'm on the way 널 혼자 두지 않을 거니까 하루 끝에선 그런 날 길 잃은 너를 데리러 가 I'm on the way, I'm on the way 긴 밤의 끝을 환히 비춰가 끝없는 밤을 함께 달려가 긴 밤의 끝을 환히 비춰가 따스한 온기가 두 뺨을 스쳐가 And baby here and now 같은 길을 걷는 너와 나좀 메말된 걸음 사이 별 헤아리며 가볼까 yeah. 별이 가득히 뜨는 밤 이 밤을 향해 driving all night I'm on the way, I'm on the way 널 혼자 두지 않을 거니까 하루 끝에선 그런 날길 잃은 너를 데리러 가 I'm on the way, I'm on the way 긴 밤의 끝을 환히 비춰가 너와 함께 길을 밝혀가 여기 손을 잡은 너와 난 놓지만 놓지 않는다 끝없는 밤을 함께 달려가 너와 함께 길을 밝혀가 여기 손을 잡은 너와 난 놓지만 놓지 않는다 긴 밤의 끝을 환히 비춰가 Annyeonghaseyo yorobun, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing
Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Everywhere I go, with the big body. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten, and Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.